Good evening to one and all. I hope all doing well. So, last sections now we are already covered with the logical view. So today's class I can explain about the physical design of Internet of Things. So let's go into the topic. It's a creating products. It include things or the devices and protocols. It is about forming an overall intelligent system. Then the most effective method of storing and accessing the objects and collecting the data sends physical data. So physical design of IoT, it's creating the own products like things of the device as per the given protocols. అంటే ఫిజికల్ డిజైన్ ఆఫ్ ఐఓటీ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రొడక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అవి దేన్ని యూటిలైజ్ చేసి అంటే థింగ్స్ని కానీ డివైజెస్ని కానీ ప్రోటోకాల్స్ బేసిస్తో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్ అంటే సెన్స్ చేసిన దానికి దాని అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ని ఎలా ఉంటుందో అది కూడా ఎఫెక్టివ్ మోడ్లో ఉండేటట్టు పర్ఫామ్ చేస్తుంది. దెన్ ఎక్స్చేంజ్ ద డేటా థింగ్స్ టు ఐఓటీ క్లౌడ్. అలాగే పర్ఫామ్ టాస్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ద ఆల్గారిథమ్ యాక్టివేటర్. సో ఎస్టర్డే ఓన్లీ వేసాను. ఐఓటీ ద బేసిక్ సినారియో ఈజ్ IoT is gives rise to the brain is required. The why I'm here entering the brain is nothing but the brain will be having like a one logic or the concept to implement for purpose. So that's the reason we call it as a brain. Then the brain will be giving to the sensor. The sensor supposed to be utilizing only from the identify purpose. So then the actuator will doing the all physical activity to take the help of network. Then only it's called it as the IoT. The physical performance or logical view will be depend upon this formula. This equation. So once the IoT have to work, we require as a logic or the concept. When we are having as a logic and concept, we will make it as a sensor. Sensor, it is only detect or identify the thing. Then the actuator to perform of the work assigned by the sensor to supporting of the network. So then only it's called it as a IoT. Now this is a one flow diagram of ఫిజికల్ డిజైన్ వ్యూ ఆర్ ఫిజికల్ వ్యూ అయినా ఇదే రాస్తాము. ఫిజికల్ డిజైన్ వ్యూ అన్నా కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ కోసం రాస్తే చాలు. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కనెక్టివిటీ. సో కనెక్టివిటీలో వీ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఏ యూఎస్బి పోస్ట్ ఆర్ ద ఎటర్నెట్ వీ రిక్వైర్డ్. సో ఎటర్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెట్. అండ్ యూఎస్బి పోర్ట్స్ వీఆర్ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈస్ స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద యూఎస్బి యూనివర్స్ serial bus. So that's the USB abbreviation. Then we have to second priority required as a processor. The processor is nothing but the control process unit we have to require. So in the Arduino or the Raspberry Pi, we are having as a small type of the CPU in every board. So that's called it as a processor. Then audio video interface purpose we required as a three things. One is a HDMI. HDMI is nothing but high definition multimedia interface. For example, we are having as a WhatsApp and the mail. మన దగ్గర ఒక మెయిల్ ఉంది, వాట్సాప్ ఉంది అనుకుంది. I want to share one image through the WhatsApp and the same image through the email. So whenever you want to check, you can check yourself. ఏదైతే నేను వాట్సాప్లో పంపించానో ఆ ఇమేజ్ కన్నా జీమెయిల్లో పంపించిన ఇమేజ్ క్లారిటీగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఒరిజినల్ ఆఫ్ వీడియో కానీ ఆడియోని కానీ యాజ్ టీజ్గా అనదర్ సోర్స్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ at the same MB, the same clarity, the qualitized thing will be projected into the another resource. So that's the reason we are utilizing as a HDMI port. Then
3.5 mm audio jack, and RAC video. RAC is nothing but the remote access concentrator or remote access controller. So that's we have to record into the audio interface. So this we are considered as a third of physical design. Then input output interface purpose, sensors, actuators, etc. is required. And before that we have to record as a one storage unit. So this is the fourth one, this is the fifth, this is the sixth, this is the seventh. So now we will check from the fourth. Input output parameters purpose interface required. For that we are utilizing the sensor. Input nothing but the sensor, output will nothing but the actuator. So why the? Because sensor is identify the object, actuator basing on the identify it is performing. So the reason only we are considered as a input output of interface. In that we have to record as a UART. UART is nothing but universal asynchronous. R stands on the receiver and the transmitter. How can I explain? Okay. UART అంటే ఏం చెప్తున్నాము, యూనివర్సల్ అసింక్రోనస్ రిసీవర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఫర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మెయిల్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ మనం ఒక పర్సన్ని కానీ చార్ట్ని స్క్రోల్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. సో స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు కొంత ఆఫ్ ఎంబీ అనేది మనకి కనబడిపోతుంటుంది, అంటే కొంతవరకు కూడా మనకి కనబడుతుంది. తర్వాత నుంచి అసెంక్రోనస్గా డేటా అనేసి ఇలాగా యారో మార్క్స్తో లైక్ సిమిలర్గా ఇలా ఇలా రొటేట్ అవుతున్నట్టు మనకు ఒక సింబల్తో వస్తుంది కదా. సో అసెంక్రోనస్ అంటే ఆల్రెడీ డేటా వీఆర్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్ సిస్టమ్. ఆ క్లౌడ్ నుంచి అగైన్ యూ కెన్ బి కాల్డ్ ఇట్ from the cloud to our device. So the reason only it's considered as asynchronous. అంటే ఏంటి, డేటా అన్నది రిసీవర్ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉండడానికి అయ్యే ప్రాసెస్నే యూఏఆర్టీగా అంటాం. యూఏఆర్టీ స్టాండ్స్ ఫ్రమ్ ద, ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తాను, యూనివర్సల్ అసింక్రోనస్ రిసీవర్ అండ్ ట్రాన్స్మిటర్. సో రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. దెన్ ద సెకండ్ థింగ్ వీ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ వన్, SPI. SPI is nothing but the serial peripheral interface we require. So serial peripheral interface ante we are already learn about the before section IoT architecture. An ordering procedure, an order form. Then we required as an I2C. I2C is nothing but integrator circuit. So that's we required. Then we required as a CAN. CAN is nothing but the control area network. Why? We are already discussed one scenario over here. The network is the most important to perform the things. So the reason only we are utilizing over in the input output interface as a CAN. So then coming to the fifth one, storage interface. SD you already know, it's like a scan disk. MMC, it is a new for you, then I can explain the MMC. MMC is nothing but Microsoft Management Console. అంటే స్టోరేజ్ని రిసీవ్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ని కన్సోలిడేటెడ్ చేసేదాన్ని ఎంఎంసీగా అంటాం. సో ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అనే ఫంక్షన్ వర్క్. దెన్ SDIOU, సెక్యూర్ డిజిటల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. సో తీసుకుంటున్న ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డేటాని సెక్యూర్గా డిజిటలైజ్డ్గా ఉంచేటట్టు చూసుకుంటుంది ఈ SDIO. దెన్ ద గ్రాఫిక్స్. గ్రాఫిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రాఫికల్ ప్రాసెసర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని కూడా అనొచ్చు, GPU. ఆర్ఎల్స్ సింపుల్గా గ్రాఫికల్ ప్రాసెసర్ కంట్రోల్ యూనిట్ అని అంటాం. సో దట్స్ ఆర్ఎల్స్ గ్రాఫికల్ ప్రాసెస్ యూనిట్, GPU స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. And memory interface is the final. Here we have a NAND and the NOR gate, and AND plus NOT, OR plus NOT. So those universal gates functionalities will be working on it. And the similar way DDR, R1, R2 like this. So DDR is nothing but the double date rate.
అంటే డబుల్ డేట్ రేటాలో R1 R2 R3 ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సిరీస్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మెమొరీ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒక్కొక్క రిజిస్టర్స్లో లేదా ఒక్కొక్క డేటా రేట్లోని వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యేటట్టు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ లాజికల్ వ్యూ ఇన్ ద ఫిజికల్. లాజికల్కి ఫిజికల్కి దెర్ ఈస్ ద ఓన్లీ one or two components will be changed, so that I can show you now. So this is our logical view. In the logical view we are having also 6 parameter: device, communication, services, security, and the management application. Here is also same. The first communication purpose, device purpose is nothing but the connectivity is required. Processor, there is a community is required, connectivity between the processor from the remaining tasks, audio video interface. For this all purpose we require as a communication. The communication purpose we are utilizing as a network. Then here it is the services, whatever we are utilizing here, all audio video memory management graphics, this all comes under into the services category. Then management and the security, here we are having as a storage and the memory management, and the security also we are having it. Then the application process will be input output performing will be processing. సో లాజికల్ వ్యూ అంటే అది చెప్తాము. ఫిజికల్ డిజైన్ వ్యూ అంటే ఇలాగ ఒక లేఅవుట్ ఆర్ ఇలా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ లాగా వేసి చూపించుకొని ఈచ్ డెఫినేషన్ అంటే ఈచ్ అబ్రివేషన్ will be representing like this. So that is nothing but simplification of physical design of view. Thank you for watching our channel.